Я хочу сказать несколько слов по распоряжению Его Святейшества Индрадьюмны Свами. Хотел сказать, что я очень рад быть в вашем обществе. It's a rare thing for people to chant the holy name. В этом мире очень редко воспевание святого имени. We think it's perhaps quite ordinary that we're spinning around and dancing like this, but it's actually very extraordinary in this material world. Мы уже привыкли к тому, чтобы петь и танцевать, но это очень большая редкость в материальном мире. And by this process, we will get realization of everything that our heart desires. И благодаря этому процессу все желания, которые у нас есть, будут выполнены. We just sang this wonderful song, Gaur Arti, Kiba Jayo, Jaya Gaurachande by Bhaktivinoda Thakur. Мы спели замечательную песню Бхактивинода Такура, прославляющую Господа Чайтанью, Киба Джая Гаурачанде. So this song is Bhaktivinoda Thakur's vision, what he sees when the arti is going on. В этой песне описывается то, что видит Бхактивинод Такур во время арати. We may not see these things now, but we should know that we will be able to see them one day. Конечно, мы этого не видим сейчас, но в один прекрасный день мы все-таки увидим все это. When I was growing up, there was this philosophy, I don't know if I guess it's still current, that there is no God and that everything comes about by evolution. В моей молодости была популярна философия, которая наверняка и сейчас еще жива, что Бога нет и все произошло через эволюцию. And they said that in the beginning there was a chunk, and everything came from the chunk. Они говорят, что вначале был суп, все из супа произошло. But the scientists, that thinking process can never go beyond their imagination. Но ученые не могут вообразить себе все, что они не могут увидеть. Whether that's true or not true, they'll never be able to realize that. They'll never get realization of that fact. Они никогда не смогут проверить свою гипотезу, свою теорию, было так или не было. They'll never become chunk realized. Они никогда не станут супа осознающими. But by our process, we will be able to see the Lord. Но благодаря нашему процессу мы сможем увидеть Господа. And even in our present stage of Krishna consciousness, we can experience something of the Lord, and we can experience a pleasure which is not obtainable by any material means. Даже несмотря на то, что мы до сих пор еще недостаточно развиты духовно, мы можем чувствовать радость, которая недоступна никакими материальными способами. It's a pleasure the soul feels when it begins to awaken devotion. Это то наслаждение, которое испытывает душа, пробуждаясь к преданному служению. So this vision that Bhaktivinoda Thakur has in Gaura Arti, we will be able to see that also. То, что видел Бхактивинод Такур, воспевая Гаура Арти, мы также сможем увидеть. So when he's singing Gaura Arti, Kiba Jayo Jaya Gaura Chande, he's glorifying the beautiful Arti of Lord Chaitanya, and he says, Jana Vitatavani, he's on the bank of the Ganges, and the mind of the universe is becoming attracted to him. Бхактивинод Такур описывает в своих стихах, что церемония арати Господа Чайтаньи проходит на прекрасных берегах реки Ганга, и умы всех живых существ во Вселенной привлекаются этой церемонией. And the Panchatattva are there, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shivas, they're all
they're all there. Там присутствует вся Панчататва, Господь Нитянанда, Адвайта, Гададхар, Шривас. So we're reminded of the kirtan of Narottam Das Thakur at Keturi during the first Gaur Purnima. Это напоминает первый киртан Нароттам Дас Такура, точнее киртан Нароттам Дас Такура во время празднования первой Гаура Пурнимы в Кетуре. When he began to chant at the time of the first Gaur Purnim festival at Keturi Gram, under the direction of Janavi Mata, it had been some years since Lord Chaitanya, Lord Nityananda and their associates had disappeared. Когда проводилась эта первая Гаура Пурнима в Кетуре, уже прошло достаточно много лет после ухода Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды и других близких преданных Господа Чайтаньи. But by the devotion, by the combined devotion of all the devotees, and especially Narottam Das Thakur, during that kirtan, Lord Chaitanya and Lord Nityananda appeared again in the kirtan. Но благодаря преданности Нароттам Дас Такура Господь Чайтанья и Господь Нитянанда проявились во время этого киртана. The devotees, after the Lord disappeared, they were so devastated that they could hardly move. После ухода Господа Чайтаньи преданные были настолько сражены разлукой, что они едва ли могли пошевелиться. So during that wonderful kirtan, when they were calling out with their hearts, and the Lord appeared to them, we can hardly imagine how they felt. И когда во время этого киртана появился Господь Чайтанья, было трудно даже вообразить, что они почувствовали. To see their lords again. Увидев своего возлюбленного Господа. So Bhaktivinoda Thakur, during this, when he's singing this arti song, he sees many things. He sees the associates of the Lord, sees Lord Brahma performing the arti. И Бхактивинода Тхакур описывает разных спутников Господа и даже то, что полубоги, такие как Господь Брахма, присутствует там, Господь Брахма совершает арати. When I sing that part, I always look at the pujari. Когда я пою этот куплет, я обычно смотрю, кто там пуджари у нас у божеств. Haven't seen Lord Brahma yet. Может, это Господь Брахма, хотя пока его не увидел. Anyway, Bhaktivinoda Thakur is saying. Но Бхактивинода Тхакур видит, что Брахма проводит арати. And he says, and then at the end he says that Lord Shiva and Narada Muni, right? Shiva, Sukadev Goswami, Narada, they're present in their Gada, Prema Gada Gada, in ecstasy, they're singing. Their voices are choked up with ecstasy of love, Prema. И в последнем куплете Бхактивинода Тхакур описывает, как во время этого арати с преданностью поют такие личности, как Господь Шива, Шукадев Госвами, Нарада Муни, и их голоса прерываются в экстазе божественной любви и премы. Then Bhaktivinoda Thakur says, Gaurara Sampada, just see the opulence, the glory, the wonders of Lord Chaitanya. И Бхактивинода Тхакур говорит, только посмотрите на пышность и великолепие этого процесса поклонения Господу Чайтанье. So there's a wonderful story of Srila Prabhupada in this connection. В этой связи есть замечательная история о Шриле Прабхупаде. When Srila Prabhupada first went to England, he went there on the invitation of his disciples who had been there for some time and were developing Krishna consciousness in London. Когда он первый раз приехал в Англию, это произошло по приглашению его учеников, которые уже какое-то время в Лондоне проповедовали. And they arranged a series of programs at a place called Conway Hall. И они организовали серию программ для Шрилы Прабхупады в Конвей-холле. And one evening they were
each evening Prabhupada would speak and they would have kirtan. И планировалось, что они будут проводить киртан, а Прабхупада лекцию. And one evening the kirtan just went completely wild. И в один прекрасный вечер киртан был совершенно неуправляем. And Srila Prabhupada's disciple Jamuna Devi, who was leading the kirtan, tells this story. И эту историю рассказывает ученица Шрила Прабхупады Ямуна, которая пела киртан. Everybody knows who Jamuna is. Все знают про матушку Ямуну. We hear her every morning singing Govindam Hari Purusha. That's Каждое утро мы слышим, как ее голос во время приветствия божеств. So she was leading the kirtan and Srila Prabhupada began singing Narada Muni Bhajai Bina Radhika Ramana. И она рассказывала, что Шрила Прабхупада начал петь во время киртана Нарада Муни Баджай. And he began just dancing. И он начал танцевать. And she didn't know what to do. She was looking at him and hearing him sing, and she was leading. She didn't know what to do. Она вела киртан, а он начал вот петь вот эти строки из баджаны и танцевать. Она не знала, что происходит. So he motioned her to keep going. А он ей махнул рукой, чтобы она продолжала петь. So after some time, the kirtan finished, and the program ended. But later on that evening, she got a chance, and she asked Srila Prabhupada, what happened tonight? И после того, как был закончен киртан и программа, вечером Ямуна подошла к Шриле Прабхупаде и спросила, что же все-таки случилось. And Srila Prabhupada said, Narada Muni came to our kirtan. И Шрила Прабхупада сказал, Нарада Муни побывал на нашем киртане. Narada Muni ki jai. And he said, didn't you see him? Он сказал, а ты его разве не видела? No. Нет. So these are some examples. What's that story you always tell about the speck in the eye? Yeah. Oh, yeah. Sometimes Srila Prabhupada would describe Vrindavan just like the descriptions in Krishna book. И иногда Шрила Прабхупада описывал преданным Вриндаван так же, как он описан в источнике вечного наслаждения книги Кришны. And one devotee said, Prabhupada, I don't see what you're describing. I see pigs and open sewers and so many other things, but I don't see the Vrindavan that you're describing. И ученик спросил Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада, вы тут описываете такой прекрасный Вриндаван, а я что-то совсем другую картину вижу. Свиней, открытые сточные воды. Что же я не вижу то, что вы описываете? So Srila Prabhupada said that's because you have a speck in your eye. Шрила Прабхупада сказал, а у тебя соринка в глаз попала. So this speck is our material desire, material contamination. И эта соринка, это не что иное, как материальное желание, материальное осквернение. But the beautiful thing is that by this chanting, although these things, we see our acharyas are explaining these things, Srila Prabhupada has revealed these things to us. They're actually before our eyes. Vrindavan is actually before our eyes. Но то, что описывал Бхактивинода Тхакур, то, что описывал Шрила Прабхупада, на самом деле проявлено перед нами, это все перед нашими глазами, весь Вриндаван. Srila Prabhupada used to say, the Lord is there, you can see Him. Шрила Прабхупада обычно говорил, что Господь здесь, вы можете его видеть. He's there, you have the eyes. Если у вас есть зрение. But the eyes are covered. Но наши глаза покрыты. So this kirtan is so wonderful that it simultaneously cleanses our hearts, and it also gives us some experience
of things yet to come. И этот киртан настолько замечателен, что он одновременно очищает наши сердца и помогает нам проявить то, что мы увидим в будущем. One devotee described Lord Chaitanya's mission as that he gives the dessert first. Один преданный описал миссию Господа Чайтаньи таким образом, что Господь вначале дает десерт, сладкое. In previous yugas, one would meditate for a long time or perform austerities just simply to purify themselves without any transcendental ecstasy, simply performing the austerities with the understanding that one day I'll become purified and qualified to taste spiritual ecstasy. Worth telling again. In previous ages, people would practice very difficult processes for self-realization without any real tangible spiritual ecstasy, just with the understanding that in the future their heart would become purified and they would become qualified to experience that pleasure. Предыдущие века люди долгое время занимались духовной практикой, даже не испытывая никакого экстаза при этом, просто надеясь получить какой-то духовный результат в далеком будущем. But Lord Chaitanya so mercifully knew that no one would stick around long enough to be successful at the process without some extra mercy. Но Господь Чайтанья понимал, что если люди будут следовать такому процессу в Кали-югу без того, чтобы получить милость с самого начала, многие просто не доживут. Even this process of chanting and dancing sometimes, it's also difficult for us. Для нас иногда сложно даже просто петь и танцевать. So Lord Chaitanya is so kind. Господь Чайтанья очень добрый. Sometimes Srila Prabhupada would be speaking about Lord Chaitanya once in Atlanta. He was saying like this: Lord Chaitanya is so kind, and he just began to cry. Иногда Шрила Прабхупада говорил о милости Господа Чайтаньи, как, например, один раз это было в Атланте. Он сказал, что Господь Чайтанья настолько добр, и он даже не смог продолжать, он заплакал. So, Lochandas Thakur says, Bhaja Bhaja Bhai, Chaitanya Nitai, Subrida Vishwas Kori. So we should just have faith. We should worship Lord Chaitanya. We should not think that this is something illusory, something false. Subrida Vishvasakori, with firm conviction and faith, we should worship Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Лочандас Такур говорит в одной из своих песен: поклоняйтесь, о братья, Господу Чайтанье и Господу Нитянанде с твердой верой в сердце. Не думайте, что это какая-то иллюзия, какой-то обман. Next word. Vishaya Chadiya Sera Semajiya Muke Bola Hari Hari. And it's not in one sense it's a difficult process because we're attached to sense gratification and we don't want to give it up. But if we can let go of sense gratification and with a free heart chant the holy name, Muke Bolo Hari Hari, then there will be all success by this process. И далее он говорит: Вишая Чарья Сарасе Магия Мукхе Бола Хари Хари. Нам сложно следовать этому процессу, потому что мы привязаны к чувственному наслаждению, но если мы просто на какое-то время откажемся от этой привязанности, забудем об этой привязанности,
И просто наполним свои уста воспеванием святого имени, мы почувствуем настоящий нектар. So, once again, I want to thank you for the great privilege of being able to sing and dance with you. Спасибо за замечательную привилегию, возможность вместе с вами петь и танцевать. This is our happiness. В этом наше счастье. So we're going to sing a little bit more. Мы еще немного споем.